Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et quand cela ne sera pas possible, elles devront adapter dès demain leur organisation pour faire respecter ces gestes barrières contre le virus, c'est-à-dire protéger leurs salariés ou, quand il s'agit d'indépendants, se protéger eux-mêmes. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina. Tražili smo sve od Kine. Tražili smo čak i da nam pošalju lekare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ihwani wa akhawati, abnai wa banati, المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد. كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. مؤمنين بقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وستتحول هذه الأزمة في التاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع الشدائد التي تمر بها البشرية. إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات فتجعلها عزيمتكم قوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. إنما أظهرتم من قوة وثبات
وبلاء حسن ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياته. لذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. إن القطاعات الحكومية كافة في مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل ما إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. ولذا أشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي أولئك الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. نؤكد على مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، ولا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والالتزام ما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات والتعليمات والإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة. أيها الأخوة والأخوات، بناتي وأبنائي، لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك أبادركم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمر العالم كله، وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة، لكنني في الوقت ذاته أعلم إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب وبذل الغالي والنفيس المحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية. أدم الله علينا توفيقه وسدد لنا كل خير. حفظ الله بلادنا وسائر البلدان العالم وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's clear that coronavirus COVID-19 continues and will continue to spread across the world and our country over the next few months. We've done what can be done to contain this disease, and this has brought us valuable time, but it's now a global pandemic, and the number of cases will rise sharply. Indeed, the true number of cases is higher, perhaps much higher than the number of cases we have so far confirmed with tests. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. But as we've said over the last few weeks, we have a clear plan that we are now working through. And we're now getting on to the next phase in that plan, because this is now not just an attempt to contain the disease as far as possible, but to delay its spread and thereby minimize the suffering. If we delay the peak even by a few weeks, then our NHS will be in a stronger state as the weather improves, and
fewer people suffer from normal respiratory diseases, more beds are available, and we'll have more time for medical research. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani e queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte ed è per questo quindi che da oggi varranno su tutto il territorio della penisola queste misure che noi abbiamo già predisposto per la parte settentrionale, come sapete, Lombardia più provincia, in più province, giusto qualche giorno fa. Purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. The whole world, and if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it. It could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. I called for a ban from people coming in from China long before anybody thought it was. In fact, it was your network. I believe they called me a racist because I did that. It was many of the people in the room, they call me racist and other words. It amazes me when I read the Wall Street Journal, which is always so negative. It amazes me when I read the New York Times. Is not even, I barely read it. You know, we don't distribute it in the White House anymore, and the same thing with the Washington Post. They are siding with China. They are doing things that they shouldn't be doing. They're siding with many others. China's the least of it. It is fake news. It's more than fake news. It's corrupt news. You're actually sitting too close. We should probably get rid of about another 75, 80% of you. I'll have just 2 or 3 that I like in this room. I think that's a great way of doing it. We just figured a new way of doing it. But you're actually much too close. You know, you two, you should leave immediately.